हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक मैक्स। स्वागत है आप सभी का फ्यूचर साइंस क्लासेस पर। फ्रेंड्स, टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट टॉप 15 क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू ट्रिपल सी एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट. Question number first. Which type of computers used in measured length, pressure, temperature, etc.? Option A, hybrid computers. Option B, general computers. Option C, analog computer. And option D, none of these. The correct answer of this question, option C, analog computers. Question number second. You can use Java in which of these following generation? Option A, second generation. Option B, third generation. Option C, fourth generation. And option D, fifth generation. The correct answer of this question, Java is used in fifth generation. Question number 3. First supercomputer of India. Option A, Cray first. Option C, Partis. Option C, Param. Option D, Param Yuva 2. The correct answer of this question, option C, is the first supercomputer of India. Question number 4th. Dialysis machine is the example of option A, hybrid computer. Option B, analog computers. Option C, digital computers. And option D, none of these. The correct answer of this question, dialysis machine is the example of hybrid computer. So right answer is option A. Question number 5. Which among these will have VLSI? Means किन कंप्यूटर्स में VLSI टेक्नोलॉजी का यूज हुआ? ऑप्शन ए, डैक 10. ऑप्शन बी, PDP 11. ऑप्शन सी, क्रे फर्स्ट. एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. इन सभी कंप्यूटर्स में डैक 10, PDP 11, क्रे फर्स्ट, इन सभी में VLSI टेक्नोलॉजी यूज हुई. क्वेश्चन नंबर 6. एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ PDA. ऑप्शन ए, पर्सनल डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन. ऑप्शन बी, पर्सनल डॉक्यूमेंट असिस्टेंट. ऑप्शन सी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. क्वेश्चन नंबर 7. पाम टॉप, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप इज द एग्जाम्पल ऑफ. मीन्स जो पाम टॉप और लैपटॉप एंड कंप्यूटर जो डेस्कटॉप होता है वो किस टाइप के कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए, माइक्रो कंप्यूटर्स. ऑप्शन बी, मेनफ्रेम कंप्यूटर्स. ऑप्शन सी, मिनी कंप्यूटर्स. एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, माइक्रो कंप्यूटर. क्वेश्चन नंबर 8. द लैंग्वेज यूज्ड इन आईनैक. मीन्स आईनैक कंप्यूटर में किस लैंग्वेज का यूज हुआ? पहले तो ये जानते हैं आईनैक किस जनरेशन का कंप्यूटर है. तो आईनैक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में IGL लैंग्वेज का यूज हुआ. तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी, IGL. क्वेश्चन नंबर 9. द ULSI टेक्नोलॉजी इज प्रेजेंट इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. मीन्स जो ULSI टेक्नोलॉजी थी वो किस जनरेशन के कंप्यूटर्स में डेवलप हुई? ऑप्शन ए, थर्ड जनरेशन. ऑप्शन बी, फर्स्ट जनरेशन. ऑप्शन सी, फोर्थ जनरेशन. एंड ऑप्शन डी, फिफ्थ जनरेशन. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी, द फिफ्थ जनरेशन. क्वेश्चन नंबर 10. फुल फॉर्म ऑफ MOS. ऑप्शन ए, मिनिमम ऑपरेशन सिस्टम. ऑप्शन बी, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. ऑप्शन सी, मैक्सिमम ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. क्वेश्चन नंबर 11. एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी. ऑप्शन ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ऑप्शन बी, पेन ड्राइव. ऑप्शन सी, मैग्नेटिक टेप. ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी. क्वेश्चन नंबर 12. हु इज इन्वेंशन द IC सर्किट टेक्नोलॉजी. ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज. ऑप्शन बी, जैक कैल्वी. ऑप्शन सी, एरन फिंच. ऑप्शन डी, none of these. Right answer of this question, option B, Jack Calvi. Question number 13. When first supercomputer prepared in the world? Option A, 1956. Option B, 1967. Option C, 1976.
and option D, none of these. The correct answer of this question, option C, 1976. Next, question number 14. Example of mini computer. Option A, Bull HNDP-X2. Option B, ICI 39. Option C, Pratyayus. Option D, none of these. The correct answer of this question, option A, Bull HNDP-X2. Question number 15. Digital computer is used in option A, measurement, option B, calculation, option C, operating system, option D, none of these. The correct answer of this question, option C, operating system. Question number 16th. ROM memory is the type of option A, volatile memory, option C, secondary memory, option C, non-volatile memory, and option D, none of these. The correct answer of this question, option A, volatile memory. Question number 17. Which of the following memory provides backup storage instruction and data? Means कौन सी मेमोरी बैकअप फंक्शन प्रोवाइड कराती हैं? ऑप्शन ए इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी प्राइमरी मेमोरी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी. Question number 18. Full form of NEFT. Option A, National Electronic Fund Transaction. Option B, National Electronic Fund Tutorial. Option C, National Electronic Fund Transfer. Option D, none of these. The correct answer of this question, option C, National Electronic Fund Transfer. Question number 19. Give the correct abbreviation of CD. Means extended form of CD. Option A, command description. Option B, change data. Option C, copy density. Option D, compact disk. The correct answer of this question, option D, compact disk. Question number 20. Extended form of DVD. Option A, digital video disc. Option B, drive visual disc. Option C, A and B both, and option D, none of these. The correct answer of this question, option A, digital video disc. Question number 21. What is the full form of URL? Option A, uniform reverse location. Option B, universal resolution location. Option C, uniform resource locator, and option D, united resource locator. The correct answer of this question, option C, uniform resource locator. Question number 22. Which is the part of computer system that one can physically touch? Means कंप्यूटर सिस्टम के किस पार्ट को हम फिजिकली टच कर सकते हैं? ऑप्शन ए डेटा, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी हार्डवेयर, एंड ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी हार्डवेयर. Question number 23. All of the are example of real security and privacy risk except option A, hackers, option B, spam, option C, viruses, and option D, identify theft. The correct answer of this question, option B, spam. Question number 24. Which of the following code can be scanned by the smartphone's camera? Option A, RQ code, option B, RD code, option C, QR code, option D, all of these. The correct answer of this question, option C, QR code, is the right answer of this question. Question number 25. The term DNS stands for option A, domain name system, option B, defense nuclear system, option C, downloadable new software, option D, dependent name server. The correct answer of this question, option A, domain name system. Question number 26. Error in the computer programs are called option A, follies, option B, mistakes, and option C, bugs, and option D, spams. The correct answer of this question, option C, bugs.
Question number 27. HTML is basically used to design option A website, option B graphics, option C tables and frames, and option D web page. The correct answer of this question option D web page. Question number 28. Which object is required to create 3D object? Option A CAD, option B ADA, option C CDA, and option D none of these. The correct answer of this question option A CAD. Question number 29. Shortcut key to insert a new slide in Impress. Option A Ctrl plus N, option B Ctrl plus M, option C Ctrl plus A, and option D Window plus M. The correct answer of this question option B Ctrl plus M. Question number 30. Extension of Impress presentation file. Option A .pt, option B .odp, option C .ipp, and option D none of these. The correct answer of this question option B .odp is the extension of Impress presentation file. Question number 31. Extension of Excel file. Option A .xls, option B .slsx, option C .osd, option D none of these. The correct answer of this question option A .xls is the correct answer of this question. Next question 32. Extension of writer files. Option A .txt, option B .odt, option C .rtf, option D .jpg. The correct answer of this question option B ODT is the extension of writer files. Question number 33. Which is the first electronic worksheet program? Option A MX Excel, option B Lotus 123, option C LibreOffice Calc, and option D VisiCalc. The correct answer of this question option D VisiCalc is the first electronic worksheet program. Question number 34. Impress is option A database management package, and option B word processor, and option C presentation program, and option D spreadsheet program. Impress is also presentation program, so the correct answer of this question option C. Question number 35. Each page of presentation is called option A web page, option B slide, option C e-slide, option D e-page. The correct answer of this question option B slide मीन्स जो प्रेजेंटेशन में प्रत्येक पेज को स्लाइड के नाम से जानते हैं. क्वेश्चन नंबर 36. फर्स्ट टैब ऑफ मेन्यू बार. ऑप्शन ए फाइल टैब, ऑप्शन बी एडिट टैब, ऑप्शन सी व्यू, and option D insert. The correct answer of this question is option A file tab is the first tab of the menu bar. Question number 37. What type of clip is located slide bar gallery? Option A image, option B sound, option C symbol, and option D all of these. The correct answer of this question all of these. Question number 38. Which of the following the e-reservation website? Option A IRTC, and option B MSN, option C Wing, and option D none of these. The correct answer of this question option A IRTC, which is related to railway. Question number 39. Extended form of LAN. Option A language area network, option B local area network, option C longitudinal area network, and option D none of these. The correct answer of this question option B local area network is the correct answer of this question. Next question number 40. Who is the founder of WWW means World Wide Web? Option A Jack Kelvin, option B John Martin, option C Tim Berners-Lee, option D none of these.
The correct answer of this question, option C, Tim Berners-Lee is the founder of World Wide Web. Next, question number 41. Extended form of www. Option A, World Wide Work. Option B, Wide World of Web. Option C, World Wide Web. Option D, none of above. The correct answer of this question, option C, World Wide Web. Question number 42. Example of B2B. Option A, online insurance policy management. Option B, electronic payment as a consumer. Option C, electronic management business. And option D, all of above. The correct answer of this question, electronic management business is the example of B2B. Next, question number 43. Example of C2C. Option A, online occasion site. Option B, supply chain management. Option C, electronic data interchange. Option D, none of these. The correct answer of this question, option A, online occasion site is the example of C2C. Next, question number 44. Umang application is used for option A, to access e-governance services. Option B, to access social media accounts. Option C, both of above. Option D, none of above. The correct answer of this question, option A, to access e-governance service. Question number 45. Who is the founder of Paytm? Option A, Rakesh Gupta. Option B, Rakesh Sharma. And option C, Shekhar Sharma. Option D, none of above. The correct answer of this question, option C, Shekhar Sharma is the founder of Paytm. Question number 46. Extended form of OTP. Option A, only time password. Option B, one time process. Option C, one time password. And option D, none of these. The correct answer of this question, option C, one time password is the extended form of OTP. Question number 47. Full form of UHID. Option A, unique health identification. Option B, unique health identifier. Option C, A and B both. Option D, none of these. The correct answer of this question, option B, unique health identifier. Question number 48. Who is the owner of Insta, Facebook and WhatsApp in present time? Option A, Brian Acton. Option B, John Com. Option C, Biz Stone. Option D, Mark Zuckerberg. The correct answer of this question, option D, Mark Zuckerberg is the founder of Insta, Facebook and WhatsApp. Question number 49. What is the limit of fund transfer through NEFT? Option A, 1 lakh to 1.5 lakh. Option B, 2 lakh to 3 lakh. Option C, 5 lakh to 10 lakh. Option D, no limit. The correct answer of this question, option D, no limit, is the right answer of this question. Next, second last question is 50. Extended form of MMID is option A, money mobile identifier. Option B, mobile money identifier. Option C, money mobile identification. Option D, none of these. The correct answer of this question, option B, mobile money identifier is the correct answer of this question. Last question, 51. Which of the following is mobile networking site? Option A, Twitter. Option B, YouTube. Option C, Facebook. And option D, all of these. The correct answer of this question, all three, Twitter, YouTube, Facebook, are mobile networking site. So the answer of this question, option D, all of these.